Now we are getting into unserialized V3 update. So the logic here is we have different update modes when you're working with LO extraction. We got like direct delta, queued delta, and unserialized V3 update. Depending on the update mode, how delta records are processed to BW will differ. But how the historical data is coming in is all same. How the historical records are brought to BW is same irrespective of the update mode, but how the delta records are processed will differ. In the last class, when you seen about direct delta, what was happening when you do posting, straight away the postings were collected to what? Delta queue, and from there when you run delta, it was coming into BW bus. But when it comes to what is this unserialized V3 update, how you bring historical is all same. But when it comes to delta processing, when end user does a posting, it still creates the LUW. Do you know about LUW with reverse image, after image, all this? All these LUWs are created and posted to what? What is this here? Update queue, SM13 is a T code. Then when you schedule the V3 job, it collects documents from update queue to what? Delta queue. Then when you run delta, it again, once it comes to delta queue, it's again delta repetition is all same concept. And when you run delta, it picks records from delta to BW. If you run repeat delta, then it brings repeat delta records. The only new point here is what? When the postings are done, it updates data, it update queue, okay? And then it does use what? V3 job to pick records from update queue to delta queue. And from there, when you run delta, it comes from delta queue to BW. And if you understand it, two steps you'll have to do to bring your delta loads regularly. Regularly, I should run V3 job in ECC. Then regularly, I should run my delta info package in BW. Two things I'll have to do. But if it's direct delta, just scheduling info package of delta would be enough. But if this is the case, V3 job run chestundalla, tarvata delta load run cheyali. Adi part. Okay, Nanda? Done. Let's see. So, but we'll discuss on what is V3, all this later, but we have to run V3 job. Okay, V3, sir, chapter. Actually, you'll have three kind of updates. One is V1, V2, this is chala important, and V3. Okay. V1 ante endi, V2 ante endi, V3 ante endi. Okay. V1 is referred as time critical updating. V2 is non-time critical updates. V3 is non-time critical updates with background. V3 job is a non-time critical update, but which can be scheduled in background. But V1, V2 are not scheduled in the background. That's the difference. V3 ki V1. So time critical update ante endi, non-time critical update endi ante chudu. Now end user does a posting. You can either create a new sales order or change an existing sales order, or you can delete existing sales. So based on that, it has to do some changes in the backend database. Kada. So if I go to VA01 and create a new sales order and then save in, it creates a new record into what? Into the backend database table. If I modify, it has to modify data. You know those sales relevant tables, right? VBAC, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అది మెయిన్ టేబుల్స్. ఆ టేబుల్స్ సేల్స్ డేటా ఉంటుంది. ఆ టేబుల్స్లో అప్డేట్ జరిగేది క్రిటికల్ అన్నట్టు, అంటే హైయెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ అన్నట్టు. నేను ఎప్పుడైతే చేంజెస్ అన్ని చేసి సేవ్ కొడతా కదా, నేను పైన సేవ్ కొట్టినప్పుడు ఈ అప్డేట్స్ జరగాలి. ఈ టేబుల్స్లో రిఫ్లెక్షన్స్, ఈ అప్డేట్స్ జరిగేవి రెండు సెట్లుగా చేసుకుంటున్నాను. టైం క్రిటికల్ అప్డేట్స్, నాన్ టైం క్రిటికల్ అప్డేట్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళ లాజిక్ ఏమిటంటే, సపోజ్ అన్ని అప్డేట్ చేసేకి చాలా టైం పడుతుంది. అంతవరకు నేను కర్సర్ వెయిటింగ్లో ఉందనుకో, అప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ పోస్టింగ్ స్లో అవుతుందా? ఇప్పుడు ఒక కస్టమర్ కూడా వచ్చినాడు, అన్ని ఎంటర్ చేసిన, సేవ్ కొట్టినాను, ఎక్కువసేపు రన్ అవుతుంది అప్డేట్స్. వాడు ఇంకేం అయిపోయిందని అడుగుతుంటాడు వాడు. సో నెక్స్ట్ కస్టమర్ నేను డీల్ చేసేటప్పుడు నాకు టైం పడుతుంది, ఐఎమ్ ఎఫెక్టింగ్ మై బిజినెస్ పర్ఫార్మెన్స్. కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడు, ఎస్ఏపి వాడు, సార్ ఒక 10 టేబుల్కి అప్డేట్ చేయాలి.
ఈ 10లో ఈ 5 చాలా ఇంపార్టెంట్, ఈ 5 అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఫస్ట్ ఈ 5 ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కొట్టేసి డాక్యుమెంట్ హెస్ బీన్ సేవ్డ్ అని ఇచ్చేసండి. తర్వాత ఈ ట్రిగ్గర్స్ ది నాన్ టైమ్ క్రిటికల్ ఇట్ డజంట్ మేక్ యూ వెయిట్ అంటిల్ ది V2 are triggered. So once V1 updates are done, it says document has been saved. You can carry on with the next order processing. అర్థమైందన్న. అండ్ V2 వాడు చేసుకుంటాడు కింద, ఇట్ డజంట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ టు యూ. సేమ్ అట్లా నాన్ టైమ్ క్రిటికల్ అప్డేటింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జాబ్తో రన్ చేస్తే దట్ బికమ్స్ వాట్ B3. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు చూడండి, ఇక్కడ నువ్వు పోస్టింగ్ చేస్తున్నావు, ఈ టేబుల్స్లో రిఫ్లెక్షన్ జరగాల, ప్లస్ ఒక LUW ఫామ్, LUW ఎక్కడ అప్డేట్ కావాలా, అప్డేట్ క్యూలో అప్డేట్ కావాలి. వాడు ఏం చేస్తా అంటే టేబుల్స్ అప్డేట్ చేసేది క్రిటికల్, ఓకే, ఈ అప్డేట్ క్యూలో అప్డేట్ చేసేది నాన్ క్రిటికల్ అంటాడు. అప్పుడేంది సేవ్ కొడితే V1 అప్డేట్ ద్వారా టేబుల్స్లోకి అప్డేట్ అయిపోతుంది, V2 ద్వారా అప్డేట్ క్యూలోకి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ V3 వచ్చే సేమ్ నాన్ టైమ్ క్రిటికల్ బట్ కెన్ బి షెడ్యూల్డ్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అది కాన్సెప్ట్. దట్ ఈస్ V1, V2, V3. ఓకేనన్నా. ఇప్పుడు నా విగోంటి ఇక్కడ నాకు V1, V2 ఏం మనం ఇప్పుడు వాడడంలే, ఇది కూడా నువ్వు పట్టించుకోవద్దు. డోంట్ వరీ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, వీఆర్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు షెడ్యూల్ వాట్ ఏ V3 జాబ్ విచ్ విల్ పిక్ డేటా ఫ్రమ్ అప్డేట్ క్యూ టు డెల్టా క్యూ, అంతవరకే. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ అప్. వాట్ ఇస్ దిస్ హియర్? Set of tables. In SAP ECC, you have 3 types of tables: transparent table, clustered table, and pool tables. And 3 రకాల tables ఉంటాయి. And these set of tables are implemented with the concept of cluster tables. Okay, transparent table అంటే ఏంటంటే what are the table we've been creating till today in SC11? It was what? Transparent table. When I create transparent table, what happens? Let's you create some table with 5 columns. In the you'll have database layer, you'll have application layer. Database layer ante if I install ECC with Oracle, ante Oracle is database layer and ABAP programs is on the application server. Yeah? If I create data transparent table, it creates one table in database. It creates you get to see the same one table in application layer also. డేటాబేస్ లేయర్లో ఒకే టేబుల్ లాగా ఉంటుంది, అప్లికేషన్ లేయర్లో కూడా ఒకే టేబుల్ లాగా కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ నార్మల్ ట్రాన్స్పరెంట్ టేబుల్. ఓకే, అదే క్లస్టర్ టేబుల్ అయితే ఇలా ఉంటుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే క్రెడిట్ as క్లస్టర్ టేబుల్, డేటాబేస్ లేయర్లో ఒక టేబుల్ లాగా ఉంటుంది. ఇన్ ద అప్లికేషన్ లేయర్ ఇట్ డస్ షో యూ యాజ్ ఎ స్మాలర్ టేబుల్స్. ఓకే, దీన్ని టేబుల్ క్లస్టర్ అంటారు. Sir, this is called a cluster table. This is called table clusters under small tables. And these tables would have a linking actually. Data కింద డేటాబేస్ లో మాత్రం డేటా అంతా ఒకే టేబుల్లో పెట్టుకుని ఉంటుంది. అప్లికేషన్ లేయర్లో మాత్రం దీనికి కొద్ది డేటా, దానికి కొద్ది డేటా, దానికి కొద్ది డేటా చూపిస్తుంది. సో వీడు LO extraction is using this concept of cluster table in this way. When you run this statistical setup for sales orders, it does fill ఆల్ ది ఎంటైర్ అప్లికేషన్, హెడర్, ఐటమ్స్, కిట్లు అన్నీ ఫిల్ చేసి ఒక టేబుల్ పెట్టుకుంటాడు లోపల. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అప్లికేషన్ ఇన్ SC11, వెన్ ఐ ట్రై టు సీ మై టేబుల్, హెడర్ డేటా అంతా ఒక టేబుల్కి, ఐటమ్ అంతా ఒక టేబుల్కి, షెడ్యూల్ అయిన టేబుల్ అంతా ఒక టేబుల్కి చూపించేస్తాడు సపరేట్. ఓకేనా బస్? సో ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే SAP ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ one data source for each level of data. అదర్వైజ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ఇట్. అంటే ఓల్డర్ వర్షన్లో LO కాకముందు వీ యూస్ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ LIS ఎక్స్ట్రాక్షన్ వాడుతూ ఉంటాం. అదేంటంటే ఇన్ దట్ కేస్ ద సెల్ఫ్ టేబుల్ వాజ్ లైక్ నార్మల్ ట్రాన్స్పరెంట్ టేబుల్. డేటాబేస్ లేయర్లో ఒక టేబుల్లే, అప్లికేషన్ లేయర్ కూడా సింగిల్ టేబుల్ కనిపించేది. సో ఇన్ ద డేటాబేస్ లేయర్ ఆల్సో ఇట్ ఇస్ ఫిల్లింగ్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ లెవెల్ డేటా. ఇన్ ద అప్లికేషన్ లేయర్ ఆల్సో ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు వ్యూ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ లెవెల్. ఐ కుడ్ నాట్ డిఫరెన్షియేట్ ఇట్. So then in that case we had one data source to extract header, items, kit, and everything was from one data source. పాత రోజుల్లో LIS అని ఉండిందండి. ఒకే డేటా సోర్స్ వాడి సేల్స్ ఆర్డర్, రేటర్ డేటా, ఐటమ్ డేటా అన్నీ వచ్చేసేది అన్నట్టు. ఎందుకు? సేమ్ టేబుల్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ నార్మల్ టేబుల్ వాజ్. ఈ వాంటెడ్ టు ఓవర్కమ్ అండ్ ఈ వాంటెడ్ టు ప్రొవైడ్ సేయింగ్ వన్ డేటా సోర్స్ ఫర్ వన్ లెవెల్ వాజ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు ఇలా ఉందన్న, ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ ఉంది, ఒక సేల్స్ ఆర్డర్కి 5 లైన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క లైన్ ఐటమ్ 3 స్కెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకో. మొత్తం ఎంత స్కెడ్ లైన్లు 15 రికార్డులు, లైన్ ఐటమ్ 5, అదొకటి.
21 ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ డేటా తేవాలంటే 21 రికార్డ్స్ తెచ్చుకునేటోళ్ళు. లెట్స్ సే నా రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఓన్లీ హెడర్ లెవెల్లో ఉండింది అనుకో, ఆ 20 రికార్డ్స్ అనవసరం తెచ్చుకున్నట్టేనా? ఆ ప్రాబ్లం, ఆ హ్యూజ్ డేటా వచ్చేదన్నట్టు. ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ డన్ ఇస్ యూ వాంటెడ్ టు గివ్ అస్ వన్ డేటా సోర్స్ ఫర్ ఈచ్ లెవెల్. హెడర్ కావాలంటే హెడర్ డేటా సోర్స్ వాడుకో, ఐటమ్ కావాలంటే ఐటమ్ డేటా సోర్స్ సపరేట్ ఇచ్చిన, స్కెడ్యూలింగ్ 3 కావాలంటే 3 వాడుకో అట్లా అన్నట్టు. సో టు ఎనేబుల్ దట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దిస్ సెటప్ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ విత్ వాట్? With cluster table. So in the database layer it will be one single table, but in the application layer it can be viewed as multiple smaller tables with each cluster, with each level separately. నువ్వు చూస్తున్న టేబుల్ సెటప్, ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద వర్డ్ సెటప్ అనేది ఈ టేబుల్సే. ఒకటి హెడర్ డేటా అంతా చూపిస్తుంటుంది, ఒకటి ఐటమ్ డేటా చూపిస్తుంటుంది, ఒకటి స్కెడ్యూలింగ్ డేటా చూపిస్తుంటుంది. ఓకేనా? Now what I'll do, now let's see this unserialized with re-update now, okay. So what I'm doing is I'm basically changing my data source. I'm just LBW. One second, ఆ queues అన్ని క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుంది. మన డేటా సోర్స్ ఏం లేవులేనా? ఓకే, డిలీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకేంది? Because if there's data in these queues, it doesn't allow me to do change. Inactivate చేసిన. Now I want to change the what? Update mode. ఏంది ఇప్పుడు? ఎందుకంటే నాకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్ట్రక్చర్ అంతా సేమ్. ఐఎమ్ ఓకే, ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఐఎమ్ జస్ట్ హ్యావ్ టు వాట్? Then every time I do change, should I replicate this back? Actually replicate అయిన ప్రతిసారి నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యాక్టివేట్ చేయాలి. Okay, you bringing historical data is all same, right? No, AGL schedule downtime, lock all the users, everything is all done. Then what? లాజికల్గా ఉందా లేదన్నా నెక్స్ట్ స్టెప్స్? ఎస్ సార్, ఎత్తరాలు డిలీట్ చేస్తున్నాను, ఫిల్ చేస్తాను, యూనిట్ కొడతాను. అక్కడ వరకు అంత కామన్. కొన్నిటికి నాకు అన్ని అవసరం. న్యూ రన్ ఇట్ ఈస్ రైట్, అండ్ లెట్ ఇట్ టర్మినేట్ బై టుమారో, అండ్ దెన్ ఎనీ టాలరెన్స్ లిమిట్ సెట్ 10, అండ్ దెన్ సేవ్ ఇట్. కొన్ని కాబట్టి ఐ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ద ఫోర్, అదర్వైజ్ యూ వుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. అయిపోయింది. నా ఐ షుడ్ సీ మై డేటా ఇన్ వాట్? క్లస్టర్ టేబుల్, సెటప్ టేబుల్. నైన్. కానీ లోపలికి వెళ్తే డేటా కనపడదు చూడన్నా. ఈ బేసిక్లీ ఇట్లా సంథింగ్ క్లస్టర్ కీ ఉంటుంది, బికాస్ దీస్ ఆర్ క్లస్టర్ టేబుల్స్ కాబట్టి క్లస్టర్ కీ ఉంటుంది. యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద డేటా యాక్చువల్లీ. ఓకే, నీకు మామూలు టేబుల్లో కనిపిస్తుంది, కానీ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ క్లస్టర్ టేబుల్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్. డేటాబేస్లో ఒక టేబుల్లో ఉంటుంది అంతా, కానీ పైన మీద అన్ని విడివిడిగా చూపిస్తుంటుంది. ఓకే బస్. దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ నెక్స్ట్ స్టెప్ హియర్? యూనిట్ రన్ చేయడం అంతేనా? ఐ వాంట్ యూనిట్ విత్ డేటా. డన్. సో డిటిపి కొట్టాలా? అసలు డిటిపి కూడా అవసరం లేదు మనకి ఎక్సెస్ చూడాలంటే. మీ ఇష్టం. డిలీట్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ ద క్యూ. ఓహో,
డేటాస్లో చాలా ఉన్నట్టున్నాయన్న. I've deleted everything, right? So how do I run it again? తెలుసు కదా ఇది. You should cancel delete again and then run it again. Yeah? Done was okay. Now we'll have to focus on the posting. How it comes is different. Yeah? VA 24 concentrate 24. నాకు అదొకటి వచ్చింది, నాకు వేరేది రాదు. ఐ డోంట్ నో అదర్ చేంజ్. ఓకే, double 724. Then I want to change what 25. Okay. I'm creating a new order. Okay. One 4392, and I also want to delete one. Yeah. అదే క్రియేట్ చేసినాను, అదే డిలీట్, న్యూ ఇమేజ్, రివర్స్ ఇమేజ్. It should have been formatting LUWs. No, the LUW formatted when you modify something, it brings before and after. Create new thing, new image, delete something, reverse image. ఇప్పుడు అవన్నీ ఎక్కడ ఉండాలా? అదే ఆడే తప్పు. Because since we are using unserialized V3 update, these LUWs will be first posted to what? Update queue. What is, how to see that? So we got SM13 6 queue. ఇది ఎర్రర్ వచ్చిందన్నా. VA0. Okay, no problem. 1 2 3 4. Why 4? 4 LUWs has been posted, and then 4 changes were done, so 4 entries. I can see each of these changes. Our local data and చూడొచ్చు. Double click one, and you see the QMCX update 11. Okay, double click on this. Sorry, not double click. Just select this and say what is display update data. You want to see preferable data of what? Header, right? So table it ఉంటుంది. Header underscore tab 77X after 8,000 before, 10,000 after. మీరు చూడండి బాగా. The next అదే 7725 75 and 82. Okay, and what is the one which we created? It's a new record. Okay, 14392, and the one next one is with what? R is what? Reverse. But whatever you could see those entries in delta queue with direct delta, now I will see that in what? Update queue వచ్చి పడుతుంది. ఇప్పుడు నేను అప్డేట్ క్యూలో ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో టు RSS 7, డెల్టా క్యూలో ఉన్నాయా? డేటా సోర్స్ ఉంది, ఎందుకంటే యూనిట్ రన్ చేసినాం కాబట్టి. డేటా మాత్రం ఏముంటుంది? 0 ఉంటుంది.
ఎప్పుడు వస్తాయి డేట్ ఎక్కడికి? V3 జాబ్ అనేది ఒకసారి రన్, స్టాటికల్ సెటప్ ఒకసారి రన్ చేస్తాము, రోజు రన్ చేస్తాం, లైఫ్లో వన్స్. V3 జాబ్ it has to be scheduled every time because all those will be pumped into update queue, and from there I need to keep pushing into delta queue by doing what? V3 job. So now generally do we schedule that in the background to run every daily? Two options here, LBWE. Now I'm showing you how do we schedule V3 job. Okay, LBWE కి వెళ్తే అప్లికేషన్ 11కి ఇక్కడ there's a link ఉంది చూడండి, జాబ్ కంట్రోల్ అని కొట్టి స్టార్ట్ డేట్ ఎప్పుడు కావాలి నీకు ఇమ్మీడియట్ అని కొట్టేసి స్టార్ట్ స్కెడ్యూల్ జాబ్ అంటే జాబ్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద వే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ V3 జాబ్. ఓకేనండి. కానీ రియల్ టైంలో ఇట్లా చేయరు. ఎందుకు చేయరు అంటే, సరే ఇప్పుడు నువ్వు జాబ్ ఇట్లా పెట్టినావు, ఓకే, ఏదో ఫెయిల్ అయింది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నావు, అప్పుడైంది మళ్ళీ LBWEకి వెళ్ళి కంట్రోల్ చేయలేదు ఈ లింక్ నుంచి. రియల్ టైంలో మనకి LBWE ఆథరైజేషన్స్ ఇయ్యడు, కావాలంటే 40 మందిని అడిగి తెచ్చుకోలేరు. సో ఇట్లా పంచాయతీ ఉంటుందని ఇది వద్దులే అని అనుకుంటారు. యూ క్యాన్ షెడ్యూల్ V3 జాబ్ ఫ్రమ్ ఇయర్. జాబ్ ఇప్పుడు ఏం పోయి ఇప్పుడు స్టార్ట్ డేట్ కొట్టి ఇమీడియట్ కొట్టి స్టార్ట్ కొడితే ఏమవుతుంది బస్, ఇమీడియట్ పీరియడ్ వాల్యూస్ డైలీ అని పెడితే ఏమవుతుంది, షెడ్యూల్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది, డైలీ ఒకసారి రన్ అవుతా ఉంటుంది. ఇలా రేపు పొద్దున మళ్ళీ దాని గురించి చూసుకోవాలంటే ఇబ్బంది నాకు, మళ్ళీ చూసుకోవాలి. కానీ ఏదైనా దాన్ని రీషెడ్యూల్ చేయాలా, షెడ్యూల్ చేంజ్ చేయాలన్నా నాకు మళ్ళీ ఆథరైజేషన్స్ ఉండదు. దిస్ వన్ మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ అందర్ వే వాట్ యూ డూ ఇస్ V3 జాబ్ అంటే అదొక ప్రోగ్రామే కదా బస్, రైట్? SC38కి వెళ్తే ఈ పేరుతో ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది చూడండి, RM BW V3 స్టార్ అంటే ఆ V3 జాబ్ మీకు 11 కావాలంటే 11, 12 కావాలంటే 12, 13 అంటే 13, అన్నిటి చూస్తే చూడండి పేర్లు అన్నీ ఉంటాయి. RM BW V3 02, 03, 11, 12, 13 నీకు అన్నిటికీ ఒక్కొక్క అప్లికేషన్కి సపరేట్ V3 జాబ్ ప్రోగ్రామ్. సో V3 జాబ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ నథింగ్ బట్ ప్రోగ్రామ్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు నాకు ఏ అప్లికేషన్ యూ వాంట్ రన్ V3 జాబ్ ఫర్ విచ్ అప్లికేషన్ 11, ఈ ప్రోగ్రామ్ బట్టి రన్ చేసి అయిపోయి కదా. అంటే రోజు ఎవడోడు SC38కి వచ్చి ప్రోగ్రామ్ పేరు ఇచ్చి కొడతా అంటే సరిపోద్ది, ఒప్పుకుంటాడు అట్లా. ఇదే ఇఫ్ ఐ షెడ్యూల్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ దట్స్ ఫైన్, రైట్? సో నౌ ఐ నీడ్ టు యూజ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ క్రియేట్ ఎ న్యూ జాబ్ అండ్ ఐ విల్ షెడ్యూల్ దట్. ఈ పాయింట్ తెలిసిపోతాను రియల్ టైమ్ ఆఫ్ ఫేక్ అన్న. ఓకేనా, రైట్? అప్పటికి హౌ డు క్రియేట్ న్యూ జాబ్ అంతా బిడులు చేస్తున్నా కదా, ECCనా? These all programs are in ECC. Okay, I'm going. So how do you define a new job? SM36. SM37 you can see status of the job. SM36 to create a job. Go to SM36, specify some job. ZBW V3 daily 11 and అట్లా వాళ్ళకు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉంటుంది. దే ట్రై టు పుట్. సో నాకు ఇప్పుడు ఏమర్థమవుతుంది దీన్ని చూస్తే, ఈ జాబ్ ECCలో BWకి సంబంధించిన జాబ్ ఇది. ఎందుకంటే ECCలో చాలామంది SD వాళ్ళు ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు కదా. ECCలో ఈ జాబ్ BWకి సంబంధించింది, V3 జాబ్ది, అప్లికేషన్ 11ది, ఇది డైలీ రన్ అయ్యే జాబ్. అన్ని డీటెయిల్స్ పేరుతో అర్థమయ్యేటట్టుగా అన్నట్టు. ఓకేనా బస్? ఇచ్చేసిన. ఓకే, ఇచ్చేసి దెన్ వాట్ ఇస్ బటన్ స్టెప్ అని ఉంటుంది. స్టెప్లో బేసిక్లీ స్పెసిఫై ఏ ప్రోగ్రామ్ నువ్వు అబ్బాయి ప్రోగ్రామ్ కావాలో ఏం కావాలి బస్, give the program name and say what? Save. Okay, saved. Program is formed. This is job. Okay, saved my job. Then I would like to specify the start condition, when you want it run. Real time లేదంటే రేపు ఎవ్రీ డే నాకు మార్నింగ్ 10 o'clock రన్ కావాలన్నాము, నైట్ అంతా పడింటే 10 o'clock ఎత్తుకోవాలన్నట్టు. డే అండ్ టైం రేపు డేట్ ఇచ్చేసి ఈరోజు 2nd, 3rd ఇచ్చేసి 10 o'clock టైం ఇచ్చి
ఇంకా ఏఎం పిఎం అని కూడా ఉంటుంది. ఏఎమ్మా పిఎమ్మా ఏఎం పెట్టి అప్పటి నుంచి పీరియాడిక్ జాబ్ పీరియాడికల్గా రన్ కావాలి. వాట్ ఈజ్ పీరియాడిసిటీ డే అంటే రేపు పొద్దున్న 10 o'clock నుంచి రోజు 10 o'clock రన్ అయ్యి ఇట్లా షెడ్యూల్ చేసి ఇచ్చి పెడతారు అన్నమాట. నాకు అట్లా అన్నిసార్లు అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, ఎందుకంటే మనది ఏం రియల్ టైం కాదు కాదు. ఇప్పుడు నాకు ఒకసారి అయితే రన్ అయితే చాలు, ఇమీడియట్ అండ్ సేవ్ అవుట్ సేవ్. రన్ అయిన జాబ్ స్టేటస్ ఎక్కడ తెలుస్తుందన్న? ఏం షెడ్యూల్ సేవ్ ఓకే వెళ్ళిపోయింది. సర్లే 2 సార్లు అది తప్పేం లేదులే అన్నట్టు ఎత్తుకుంటా. లేకపోతే ఏమంటుంది ఏం లేవనుకుంటుంది అంతే. ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఈ జాబ్ అయిపోతే ఏమైంది ఆల్మోస్ట్ no why all the LWs which was already there was been pushed to Delta because you run B3 job and there has been no new postings. దాని తర్వాత మేము కొత్త పోస్టింగ్ ఏం చేయలేవు రాలి మళ్ళీ పోస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇలా ఎంట్రీస్ ఇన్ కొట్టు. ఎన్ని రావాలన్నా యాక్చువల్గా ఎన్ని LWs రావాలో 4 రికార్డ్స్ మాత్రం 6 కదా 6. చూడు ఇదేమంటుంది, నా నంబర్ 6 మ్యాచ్ కాలే నీ నంబర్ 4 మ్యాచ్ ఏమంటుంది అంటే చూడు 1 అంట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ డెల్టా ఇన్ డెల్టాకి 1 count 1 indicates 1 LW either both delta Ws or both. But in case of unserialized V3 update 1 indicates 1 segment. 4 LWs అన్నీ ఒకే సెగ్మెంట్తో పుష్ చేసింది కాబట్టి ఒక సెగ్మెంట్ అన్నట్టు అది లాజిక్. ఓకేనా బస్? Now let's see delta update. How many do you see those 4? 2 4 2 5, right? Units concept same. It will maintain 2 sets delta failure ಈಗ ಅರ್ಥమైంది లాజిక్. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి బాస్? సిక్స్ రికార్డ్స్ వచ్చినాయి బాస్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి బాస్? నీకు ఇట్లా అర్థమైంది? ఏముంది ఆ డైరెక్ట్ డెల్టాకి వస్తుంది, ఇదేముంది అక్కడికి వస్తుంది, విత్ బంద్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? ఇంకా అంతే అంతే అన్సీరియల్ V3 అప్డేట్ బాస్. ఓకేనా బాస్?